Europeans have been overwhelmed by the effects of inflation during these past 12 months. And even if the clouds appear to be clearing and inflation has dropped below 3%, growth is looking stubbornly low. Alors, est-ce que les entreprises et les consommateurs ressentent une baisse au niveau des prix? Comment va évoluer la croissance économique au cours des prochains mois? Pour en savoir plus, je suis en Belgique, où le taux d'inflation annuel en 2023 est l'un des plus bas de la zone euro. In this episode, we delve into food prices and energy costs, meeting with businesses and consumers before talking with the European Commissioner for the Economy. Mais d'abord, regardons en détail les dernières prévisions économiques publiées par la Commission européenne dans notre cours accéléré. Europe's economic outlook for the next year and beyond is mixed. On the positive side, Eurozone inflation is continuing its downward trend. In October 2023, it stood at 2.9%, compared to a high of 10.6% a year ago. However, growth across the EU has slowed recently. It's projected to be down to 0.6% for 2023, but it is forecast to rise to 1.3% in 2024. The labour market remains strong, and overall wages have been growing. Looking ahead, conflicts and climate change could weigh on the economy, and there is a question mark over how the EU will adapt as government stimulus packages come to an end soon. La vie est devenue très très chère. J'y crois pas, moi, aux baisses des prix. C'est trop cher, les fruits, les légumes. Moi, je trouve que les commerçants, actuellement, il faut un effort assez important pour pouvoir maintenir les prix en fonction de la situation internationale. The price of energy, transportation and certain raw materials has stabilised in recent months, but neither these customers nor the manager of this Belgian grocery store are seeing a decrease in food prices. Que ce soit dans les fruits et légumes, surtout dans les produits phares, comme dans les bananes, ou que ce soit dans les champignons, ou que ce soit dans les tomates. Dans la majorité des produits, il y a une augmentation de plus ou moins 30%. Dans le passé, les fruits et légumes étaient pour toutes sortes de portefeuilles. Aujourd'hui, on retrouve vraiment une baisse de clientèle énorme par rapport aux prix qui ont augmenté. In Europe, the price of food continued to increase in 2023. For instance, over 2 years, there has been a rise of 37% for eggs, 53% for potatoes, and 75% for olive oil. However, in recent months, these prices have increased less rapidly. As the anti-inflation measures of European countries come to an end, will prices stabilise? We put this question to European Commissioner Paolo Gentiloni. Strong price pressure. Will companies and households going to feel the difference in their wallets anytime soon? According to our estimate of the increase of wages will catch up on inflation. And of course, this will contribute to the purchasing power. This will increase consumption. An increase of consumption is the premise to restart growth. So there is a little bit of moderate optimism looking to 2024. Will inflation continue to decrease? Well, this is largely dependent on what happens to energy prices. But for the time being, it will continue with a slower speed to decline. And I think this is very good for the possibility to restart growing, which is absolutely necessary for our economy. The cost and supply of energy remain major concerns for large industrial companies. Etex, a multinational based in Belgium, needs a significant amount of energy to make its construction products. Its CEO says the rise of energy costs has fueled the search for more efficient alternatives. Tout ce qui touche à la réduction de la consommation est évidemment essentiel. Nous avons des plans dans nos 160 usines pour réduire la consommation intrinsèque, avec des investissements pour des technologies plus efficaces. In the Eurozone, annual inflation has fallen sharply for energy from 41.5% at the end of 2022 to minus 11.2% at the end of 2023.
However, ETEX has seen its costs rise and demand for construction fall due to the rise in interest rates. L'énergie coûte 2-3 fois plus cher qu'il y a 2 ans, mais beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, beaucoup plus cher qu'en Chine, beaucoup plus cher qu'au Maghreb. Donc pourquoi ne pas produire dans ces pays-là? Et puis, les salaires sont évidemment, grâce à l'inflation ou à cause de l'inflation, plus élevés qu'avant. Donc produire en Europe est de plus en plus cher. So if the price of energy is decreasing, can we expect more competitive prices in the near future? We put this to Adel Al-Gamal, a professor of energy geopolitics. Les prix de l'énergie dépendent d'une combinaison de facteurs qui tous sont très incertains. On s'approvisionne encore en Europe à travers les pipelines et à travers du gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. Et donc une rupture totale pourrait effectivement remettre les marchés sous tension. Et puis évidemment, la crise au Moyen-Orient, on imagine très facilement qu'une extension du conflit et par exemple une plus grande intégration de l'Iran ou de l'Arabie saoudite pourrait évidemment perturber complètement la donne. In the meantime, Adel also points out that, according to the IMF, nearly half of the inflation in the last 2 years has been due to an increase in the profit margins of large companies, taking advantage of the price increase. And even though inflation has decreased, the situation remains delicate. On a peine quand même à revenir à une inflation à la cible des 2%. C'est un exercice d'équilibrisme pour à la fois essayer de maintenir l'inflation à des taux acceptables sans entrer en récession. On voit évidemment qu'ici le spectre assez grave d'une possible stagflation, c'est-à-dire une faible croissance économique ou une décroissance économique avec un haut niveau d'inflation, est un risque qu'on va malheureusement devoir affronter dans les semestres qui viennent. Back at the European Commission, we asked Paolo Gentiloni whether the economic growth slowdown will continue next year. What are the perspectives for the next month, next year? Well, we had indeed growth near to zero this year at the end of the year. Next year, we estimate a mild rebound on growth, which is based on mostly the restart of private consumption, but also on better condition for international trade. If this is confirmed by reality, we were able to avoid recession and to have what we call a soft landing. This in itself would be great. Thank you, Commissioner. Thank you very much. If Europe manages to mitigate the impact of the price crisis in the coming months, consumers will need to be patient and hope that current geopolitical conflicts are resolved sooner rather than later.